KBC Lunchtime News begins right now. Good afternoon and welcome on this 18th day of June 2023. Happy Father's Day to our fathers out there. And today we also have a special treat for you as we will be televising the Kenya versus Mauritius friendly match live from Mauritius beginning 2:30 p.m. this afternoon. So make a date. My name is Bentro Njoe. Anwangeshi will be my colleague who will be handling the sign language interpretation. Thank you so much for joining us. Let's have a look at the news shaping up the country. We are also keeping tabs with the church service in Kakamega, where President William Ruto and a host of other leaders are currently having the church service there. We will be getting to that a little bit later on. But first things first, fresh graduates entering the job market have been urged to be agents of change by applying what they have learned. The call was made during this year's International Youth Fellowship Academy graduation in Nairobi. 500 students from diverse nationalities were conferred with various certificates. It is the third cohort to graduate since the establishment of the institution in 2009. National Youth Fellowship believes in the power of exposure and exchange programs. By broadening the perspectives of our youth, you are enabling them to see beyond the limitations of their immediate surroundings. This exposure fosters a sense of global citizenship, cultural understanding, and a desire to contribute positively to the world. Through these experiences, our youth become ambassadors of change. Kaya elders are urging the youth to play a lead role in protection of forests. The elders say forests are under threat due to a thriving charcoal business and incessant logging. The elders have embarked on a mission to plant some 1 million trees seedlings in the coastal region and are encouraging the youth to embrace the regeneration effort. Vijana nataka nseme watansamehe. Vijana ndio waharibifu wakuu wa mazingira. Muda niliokaa hapa nimeona kumepita mabodaboda akiwa amebeba magunia 10 ya makaa. Yale makaa ni miti. Na ufahamu kule ilikotoka makaa yale hakukupandwa mti. Sisi tuna jukumu kubwa kama hii siku ya leo ya kwamba ni siku ya kupanda miti. Na hii miti kwa sababu sasa ukame waja, jua litaanza. Pia tukipanda miti, machifu ahimize wenzetu ambao wako karibu na ile miti imwagiwe maji kusudi ipate kukua. Nasema kwa vijana wenzangu, tuwe mstari wa mbele kuona kwamba tunapanda nini? Miti. Kwa sababu hata wale ambao ni wa kwanza kukata miti ni vijana, si wazee. Moving on, proponents and opponents of the finance bill continue to defend their stance on the contentious bill which went through the second reading in Parliament last week. The bill heads to the committee of the whole House for amendments before it is subjected to the third reading. Days after the finance bill passed its second reading in a acrimonious parliament session, legislators continue to justify why they oppose or support the bill. Githunguri Member of Parliament Gathoni Wamuchomba, who broke the rank with her Kenya Kwanza colleagues and voted against the bill, says she has no regrets. She said she will not be intimidated by anyone to drop a decision. Na mimi ninaapa ya kwamba nitafanya kazi yangu kama mjumbe bila kuogopa na bila kuingiza baridi. Tiati Member of Parliament William Kamke defended his move to support the finance bill, accusing the opposition of living in denial. Hiyo upingamizi ni upingamizi ya wale watu bado wako na mauchungu kwa kushindwa kura. Kila mtu akubali kushindwa. Hakuna serikali itaendeshwa bila budget. The Finance Bill 2023 is set to proceed to the Committee of the Whole House after it sailed through the second reading stage in the National Assembly last week.
Tilio Marco for Lunchtime News. Kenyans and KBC were keeping a keen eye on that on Tuesday. And from the finance bill, we now cross over to Kakamega. And as I had alluded to earlier, is that President William Ruto and other Kenya leaders are having their service there, and he is currently speaking. Let's listen in. Pande ya executive na wale wengine wengi ambao tunashirikiana na wao, na vile vile viongozi wale wengine wote, wabunge wenu, gavana wenu, seneta wenu, sisi wote ni kundi moja ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na tunafanya kazi pamoja. Nataka mjue kama watu wa Kakamega County ya kwamba vile nitafanya sehemu zingine za Kenya, MCAs wenu, wabunge wenu, gavana wenu, mimi niko tayari kufanya kazi na wao ili Kakamega isonge mbele wakati Kenya inasonga mbele. I am committed to work with all elected leaders, kwa sababu hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Viongozi wanachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu, na ni wajibu wetu sote kama viongozi sasa tuungane ndio tujue vile Kenya itasonga mbele. Asanteni sana pia kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Vile viongozi wenzangu wameongea mbele, ni kweli tuko na mambo mengi ambayo inatufaa tufanye. Rafiki yangu Titus Hamala amesema hii safari tulianza pamoja, na ni kweli. Huyu Hamala ndio walinitembelea zamani kama yule mtu ule Nicodemus. Walikuja usiku wakaniambia, sasa vile tunaona huku kwingine iko na matatizo, wacha tupangane na Omwami Musalia ndio tujue vile tunaweza kupeleka mambo mbele. Na mimi nikakubaliana na wao, tukapanga mpaka mambo ikawa sawa. Lakini vile mlisikia, Shetani naye akamtembelea na amesema vizuri ya kwamba hata Musa yule alipeleka maneno hakufika. Sasa yeye akakwama kidogo, lakini tunataka ule Shetani alimkwamisha huyu mtu, tuseme riswa huyu ndio hii Shetani apotee. Ama unasemaje? Sinasema riswa. Riswa hii ndio tuweze kuambatana pamoja na imani yetu yote iweze kufaulu. Nataka nikushukuru Titus kwa kuanzisha hii safari ambayo mwisho ilinipatia ushindi. Asante sana. Hata kama ulifanya namna hiyo si mbaya. Hapa mbele tutakutana. Ni kweli vile viongozi wenzangu wamesema, tuko na shughuli ya muhimu hasa hapa Kakamega. Nilikuja hapa hasa mambo yenu ya hospitali. Hospitali iko hapa, ni hospitali kubwa na imejengwa sasa kwa muda. Governor aliniambia atapanga na MCAs wake hawa wapange vile wanaweza kuweka pesa ya kuikamilisha, especially the civil works. Ameniambia ya kwamba mambo ni mzito, county ni kubwa, na ni kweli ni county kubwa, lakini hata hivyo mnapatanga mlungula kidogo, si mbaya sana, mnapatanga mzigo mkubwa. Lakini hata na hivyo nimekubaliana na governor, yeye atafute kama milioni 300 hivi ya kusukuma hiyo hospitali. Na mimi sina pesa sahi kwa budget, lakini nitaangalia hapo kwa supplementary mwezi wa 10 hivi nitakutafutia shilingi milioni 200 kutoka national government, tujaze ikue milioni 500 tukamilishe the civil works, alafu nitakutafutia kama bilioni 1 ya kuweka equipment ya hiyo hospitali. Mimi nataka hiyo hospitali kwa sababu ni hospitali kubwa, ili isaidiane na hospitali ya MTRH hapa Eldoret, ndio kusiwe na msongamano pande ile, kusiwe na msongamano pande ingine, na watu wa county ya Kakamega na sehemu hizi zingine karibu na nyinyi ziweze kupata mahali wananchi wanaweza kutibiwa
ambayo itakuwa na equipment ya kisasa na itatusaidia in the management of our health requirements in the country. Kwa hivyo MCAs, tafadhali msaidie gavana wenu, budget hiyo mpige msasa ndio ikae chonjo, ndio tumalize hiyo hospitali. MCAs, tuko pamoja bwana speaker? Speaker ako wapi? Mr. Speaker, sasa upange hiyo maneno. Sawa. Vile vile tumekubaliana na counties. Kama vile mmesikia governor wenu amesema, walikuwa wananipigia kelele hapo nyuma kwa sababu ati pesa imechelewa, lakini nikawaambia ile kitu mimi siwezi kufanya ni kwenda kuchimba shimo nianze kukopa pesa tupeleke Kenya kona mbaya. Niliwaambia tulizeni boli na wamekubali. Sasa tumejaribu, sasa retire ile arrears tulikuwa naye, tulilipa last hiyo wiki ingine bilioni 33, tumelipa nyuma hapo ingine bilioni 29. Hii wiki kwa mapenzi ya Mungu na panga namna hii nataka nilipe bilioni 31 kwa hawa wangwana, na kabla ya mwisho wa hii mwaka nataka nimalizane na wao ya mwezi wa 6, because I want our counties to succeed. Lakini siwezi kukubali counties succeed kwa pesa ambaye tumeenda kukopa ambaye inatuletea hasara hapo mbele. We must live within our means. Mimi vile vile nataka niseme tumekubaliana na counties, because our counties are governments in the Republic of Kenya. They provide service to the people of Kenya. And we work together by constitution, by law. We are obligated to work together because we serve the same people. So vile vile wameketi chini juzi, niliketi chini na wao, wamerudi juzi, wameketi chini na wizara yetu ya afya, waziri wetu Susan Nahumicha, wameketi chini na wao juzi na wamekubaliana, and I'm very happy with the outcome of what happened in Naivasha. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya matibabu, mbali na ile hospitali kubwa tunajenga hapa, pia sio wote wananchi kutoka sehemu yote watakuja hapa hospitali. Lazima tupange mambo ya matibabu katika kila kijiji, na for the first time wale community health promoters katika kila kijiji tumekubaliana na hawa governors ya kwamba tutafanya kazi pamoja, county government and national government, ili kuhakikisha ya kwamba community health promoters, yule muuguzi wa kijiji ambaye tumesema atakuwa anasimamia familia 100 ama nyumba 100 pale kwa kijiji, na kazi yake ni kuzunguka hiyo nyumba 100 kuhakikisha ya kwamba afya iko namna gani, pressure imepanda, sukari imepanda. Na serikali ya national government, nimewaambia hawa governors, mimi nitatoa pesa ya national government ili hawa wauguzi wa kijiji wawe na vifaa ya matibabu. We are going to spend at least 3.5 billion shillings to equip all our community health promoters. Hii Kakamega yenu hii nitampatia huyu governor equipment ya milioni 120 for all the 4,250 community health promoters in Kakamega County. Ili ukiwa nyumbani pale, kabla haja hujaenda kwa dispensary, kabla hata hujaenda kule kwa health center, kabla hujaenda hospitali, anaweza kuja akakupima nyumbani, akakwambia pressure imepanda, fanya hivi, ndio hiyo sukari imepanda, fanya namna hii, hii ni homa kidogo, hakuna haja kwenda hospitali, chukua aspirin na nini, dunia yako inasonga. Sijui kama tunaelewana. Hatutaki msongamano kwenye mahospitali kama hiyo condition yako ni kidogo. Tunataka some of the items that go all the way to our referral hospitals can be managed at the grassroots. Na ni kwa sababu mimi nilisema mambo ni bottom up. Tunaanza huko kwa bottom, huko tuna manage maneno mingi huko kwa bottom.
kabla haijasonga kuja huku juu. Many of the conditions that end up in our hospitals are minor. If they are managed early, we can manage to decongest our hospitals and we can manage our health better if we go the route of promotive and if we go the route of preventive. Tunataka kuzuia magonjwa badala ya kutibu. Kama inawezekana tuzuie, kama inawezekana tufanye promotion ya health, vile watu wanaweza kuishi ndio to avoid magonjwa. That is a better route. It is going to make our health cheaper. Tumekubaliana? So na vile vile kila mwaka tumekubaliana hawa community health promoters, na tutakuwa nao watu 1,100 Kenya. 100,000 community health promoters will participate in this exercise. Na mimi nataka nishukuru counties, tumekubaliana na wao tutalipa hiyo watu nusu kwa nusu. Counties watalipa pesa nusu na mimi nitalipa pesa nusu. Equipment mimi nitatoa. Ndio tuanze kumanage mambo ya afya from the bottom. Watu washughulikiwe wakiwa katika vijiji, katika mahali wanaishi, na pia wale community health promoters watawasaidia. Watakuambia hii mambo yako hakuna haja ya kwenda Kakamega, wewe enda hapa Malava kwa dispensary, kazi yako itamaliziwa hapo. Watakuambia mwingine, wewe hii yako iko kidogo, iko na iko chini zaidi, enda kwa dispensary hapa Ikuu ama somewhere hapo, malizania na hapo unarudi nyumbani. Hakuna haja ya condition kidogo hakuna haja ya condition kidogo, unatoka sijui wapi unakuja mpaka Kakamega na kumbe ni kazi inaweza kufanywa kule kwa kijiji karibu na kwako. Tumekubaliana? Tumekubaliana vile vile na hawa governors ya kwa management ya zile hospitali. Hatutaki pesa yenye inaenda kwa hospitali itoke kwa hospitali iende ijenge barabara ama iende ijenge market. Tunataka pesa ya hospitali itumike kununua madawa na kuhakikisha kwamba hospitali zetu zinafanya kazi. That is why we have agreed that we are going to have a facility improvement fund. Na tumekubaliana mpaka Nairobi, governor wa Nairobi here can confirm. Si ndio boss? Tumekubaliana kabisa. So because we want to manage health from the bottom, tuhakikisha kwamba watu wetu wanashughulika, and we are going to work together. Hiyo ndio mpango sisi tuko naye, na tunataka tushirikiane pamoja. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Kakamega ya kwamba we are going to be spending money every year. I am going to be spending in Kakamega County to pay the community health promoters alongside Governor Baraza. Nitakuwa natoa 130 million every year. Huyu mungwana anatoa 130 million every year ya kulipa community health promoters wa Kakamega County. Nyinyi mnanielewa? Vile vile tumekubaliana vile vile ya kwamba airport yenu hapa, wakati nilikuja hapa December ilikuwa imekwama, hakuna ndege ya kuwapeleka Nairobi. Mlikuwa mnakuja Eldoret ama mnaenda Kisumu. Nikakuja nikaongea na watu wengine hapo, sasa wako na ndege kila siku. Lakini nimewaambia watu wakiongezeka wataongeza ndege 2. Mkiongezeka zaidi wataongeza ndege 3. Lakini bado airport ni short runway. So tunataka tuipangie vizuri. Nataka nishukuru county government, wamekubali, wanafanya maneno ya kupanga vile tutaongeza ardhi. Bwana governor, nilikuwa nasoma sijui mahali gani hawa MCS walikuwa wanasema ati wanapinga. Mnapinga nini? Hamutaki airport ijengwe. Wewe bwana speaker, what is the problem? Problem because so bas musaidie governor tupangane, si ndio? Mkilemewa kidogo na senti simunanitafuta. Ndio niwaongezee tununue hiyo shamba, alafu nitaweka pesa ya kuextend runway. Watu wa Kakamega wakuwe na runway. Sijui kama tumekubaliana. So runway we will extend, tutajenga apron mpya pale. Nimeambia wizara ambayo inahusika watafute at least 50 million tuanze kujenga apron mahali wasafiri wakifika wanaweza kukaa hapo.
na tutafute mtu mmoja hapa sijui aende pale awe anauza chai hapo, anafanya biashara kidogo kidogo hapo, aendelee ama namna gani? So tupangane namna hiyo. Jambo la tatu ambaye ningependa kusema ni maneno yenu ya Mumias. Si ni kweli? Mimi nilikuja nikasimama hapa Kakamega, nikasimama Mumias kwenyewe, na nikawaambia mambo ya Mumias na mambo ya sukari kwa Kenya mimi nitasort out. Haikukuwa jokes, haikukuwa lugha ya siasa, ilikuwa ni ukweli. Iko katika manifesto yetu, tumeandika na hawa viongozi. So maneno ya sukari, wizara ambaye inahusika wameketi chini na governors. Nimewaambia pia wameketi chini na wabunge. Sasa nimeweka mpango sawa sawa, kwa sababu hatutaki tena ile tunafanya alafu inarudi nyuma. Tumeweka pesa nyingi hapa Mumias, karibu bilioni 4-5, lakini bado inaenda kwa shimo. So this time round we must get it right. Ama namna gani jameni? Wanasema wazungu, wazimu ni kurudia ile kitu unafanya kila siku na unangojea matokeo tofauti. Sio ni kuwa wazimu. You cannot do the same thing over and over again and expect different results unless you are mad. Tunaelewana? So we must do things differently. So kwanza iko deni kubwa ya karibu bilioni 60 ya hizi kampuni zetu 5. Nitapeleka maneno kwa bunge shortly. I'm just organizing it. Tapeleka maneno kwa bunge, ili bunge ilifanya write off, lakini ilifanya write off nusu. Mimi nataka kuprepare the whole thing, tupeleke bunge, ile madeni yote ya serikali tuondoe kwanza. Karibu bilioni 50 hivi. Hiyo tutaondoa. I hope nikilete bunge, tafadhali msipinge, please. Mkuje mupitishe. Si namna hiyo, tuondoe madeni. Alafu ile itabaki maneno kidogo hapo, niko na mpango ya vile tutashirikiana na tutakubaliana, because we must get it right this time round. Na hii kiwanda na ardhi yenu, mimi nataka mjue haitaenda barabara ati ya privatization, ati shamba mulitoa ibebwe na mtu. Hapana, we are not going that way. Shamba itabaki ya wananchi wa Kakamega. Shamba ile ya Bungoma itabaki ya wananchi wa Bungoma. Shamba ile ya kule Nsoni namna hiyo. Lakini tutafanya mpango ambayo itafaidi wakulima. Pia lazima tupate kitu kwa hii shamba. Wananchi wa Kakamega, they have never earned anything as a county apart from the jobs. Hakuna kitu county imepata. Mimi nataka this time round kuwe na pesa ambayo itakuwa inakuja county, mupange vile itatengeneza barabara, ama vile italipa pasari, ama vile itafanya kazi fulani ya watu wa Kakamega county. The same thing in Bungoma, the same thing in Soni, the same thing in all the other places, Miwani, kule Chemelil, Mohoroni. That's what we are going to do. Na nitatoa mwongozo wa serikali na ngojea nipeleke kwa cabinet, alafu tutakubaliana vile tutaendelea pamoja. So mambo ya Mumias, wewe Secretary General, kala pole pole. Pole pole. Tutasukuma mpaka iende vizuri. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Jambo la mwisho, mambo yale mengine yote mumesema. Tuko na maneno ya barabara. Tumeweka katika budget hii shilingi bilioni 250 ya mabarabara zetu zile zilianzishwa zikakwama. We have put that money there. Tuko na maneno ya stima, tuko na maneno ya maji. Nyinyi mnaelewa ya kwamba nilitangaza ya kwamba tutatengeneza dams 100 Kenya. 33 ya kwanza imetangazwa kandarasi, zile zingine tunaipangia. Tutahakikisha kwamba tunasukuma mpango ya kufikisha maji manyumbani, pia mpate maji ya irrigation na maji pia ya matumizi ya mifugo yenu. Tumekubaliana hiyo barabara tutaenda pamoja. Mimi nataka niwaambie vile vile, mkisoma katika budget yetu tumesema county ya Kakamega, county ya Busia, county ya Bungoma,
na counties zingine 3 tunataka mambo ya edible oil. Kenya tunatumia bilioni 100 kila mwaka kuagiza edible oil. Pesa ya Kenya, foreign hard currency ambaye tunatumia kununua edible oil ambaye tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. So tumeweka pesa kwa budget ya kuanza kilimo ambayo counties kama hii yenu mahali we can grow edible oils. We have put a plan on how we are going to work with these counties so that we can make sure that the 100 billion shillings we use to import, hiyo 100 billion shillings tulipe wakulima wetu hapa watuzalishie hiyo edible oil ndio tuweze kwenda mbele kama Wakenya. County government mtajipanga, tutasaidiana na nyinyi so that we can have the right program. Mambo mengine ni mengi, sitaki kuyataja hapa, iko mambo hiyo yote kwenye budget, na ile kazi tu imebaki. Mimi nimepanga vizuri na baraza letu mawaziri, Deputy President huyu Omwami Musalia na wengine mawaziri wote tumepanga, tumepeleka budget kule bunge. Sasa ile imebaki ni hao wabunge wapitishe, alafu tuendelee na kazi. Si namna hiyo? Nakubaliana na wabunge ambao wanasema ya kwamba maisha ni magumu, na ni kweli gharama ya maisha imepanda, lakini ili tuteremushe gharama ya maisha sio kwa kuongea, ni kuwa na mpango. Na mpango sio kuweka sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ama namna gani? Hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi bei ya unga itakuja chini? Watu waje upuzi. Gharama ya maisha itapanda kwa mpango, na mpango ni kusaidia mkulima. Na ndio sababu for the first time tumesajili and we have registered 5 million farmers. So far we have distributed 3.5 million bags of fertilizer. We are now working on seeds. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu we will try and close the gap ya almost 10 million bags ambaye inatuletea shida, kwa sababu ndio inatuletea shida ya njaa. We must progressively invest in agriculture, invest in our farmers, because dawa ya gharama ya maisha ni ku enhance production. Si ati kwenda kufanya subsidy, unaenda ati kwa mtu ya regorego hapo anasiaga, unaenda kumulipa pesa ati apunguze unga kwa nini, kwa mtu ya kusiaga. Hata ukipunguza ya leo na kesho, si unaona ni mambo ya upuzi. Lakini sawa, sitaki kukombana na watu, lakini kwa mpango. Hii budget nimeweka sasa pesa zaidi ya mambo ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula, because mimi nimekuwa waziri wa kilimo. I know what I am doing, and that is how we are going to change our country. Hatuwezi kupunguza gharama ya maisha kwa kuongea tu kiholela. Lazima tuwe na mpango. Tumeelewana Kakamega? That's what I want. Na hiyo ndio mpango. Ya mwisho, mimi nimekubaliana na nyinyi mnakubali. Niko tu na maswali mawili kwa watu wa Kakamega. Tuko na shida ya vijana ambao hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tuliongea sote wakati wa uchaguzi, tukasema challenge tuko naye kama taifa ni vijana wengi ambao hawana ajira, na ni lazima tuwe na mpango ya vile tutapanga ajira ya hawa vijana. It will not happen by accident. It will not happen through guesswork. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how we will make sure that there are jobs for our young people. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumepanga mambo manne. Ya kwanza, mimi nimetangaza ya kwamba tuna reform pale Ministry of Labor, pale Foreign Affairs, tuwe na bilateral labor agreements with many countries. Germany wameniuliza wafanyikazi, Marekani wametuuliza wafanyikazi, Ugaibuni wametuuliza wafanyikazi, Canada wametuuliza wafanyikazi. Tuko na nafasi karibu 1,000,000 ya vijana wa Kenya
wanaweza kufanya kazi, watuletee madola hapa Kenya. Kwa sasa tunapata dola bilioni 4 kila mwaka kwa wale wa Kenya wanafanya kazi nje. We need another 1 million Kenyans to work outside this country so that we can use our labor to grow our economy and to change the fortunes of our young people. That's number 1. Ni mpango. Number 2, tumekubaliana na iko katika budget yetu mambo ya digital jobs. Pale katika mtandao kuna nafasi ya ajira kwa mtandao, digital jobs. Nchi zingine kama kule Philippines wako na watu karibu milioni 10 wanafanya kazi kwa internet, na ndio sababu mmeona katika manifesto yetu tumeweka 100,000 kilometers of fiber optic because we want to grow digital jobs. Tumesema tutaweka 25,000 Wi-Fi hotspots around the country, ikiwemo hii Kakamega, so that we can get our young people onto the digital platform so that they can look for digital jobs and also engage in digital commerce. Tumesema ya kwamba every TVET, na tutateremka chini kwa counties, ile VCT yote ile tunataka pia wawe mahali ambapo vijana wanaweza kupanga ajira. Jambo la 3, hapa Kakamega, governor yuko hapa, tunajenga county aggregation and industrial park in every county in Kenya, kwa sababu tunataka kukusanya mazao yetu yote ya kilimo, tufanye value addition, tufanye agro processing, tuongeze manufacturing, ajira ipatikane na dhamana tuongeze, wakulima wapate pesa mfukoni na vijana wetu wapate ajira through agro processing, value addition, manufacturing and export. Our exports as a percentage of GDP has come down from almost 30 to 10%. We need to do something about it. Na haiwezi kufanyika tu kiolela hivi, lazima tuwe na mpango. Tumekubaliana, baraza yuko hapa, sisi tulikubaliana na Mwami. Tulikubaliana every county, nyinyi MCS, bwana speaker, saa hapo, nyinyi mpange 250 million, nitawapatia 250 million, mkijipanga vizuri nitawaongezea, tuwe na county aggregation and industrial park ya Kakamega County. Vile vile katika hii budget nimeweka bilioni nyingine 3 ya kupanga masoko yale mengine, every constituency kuwe na soko ya kuaggregate. Katika budget hii ambaye iko hapa mwaka huu tuko na soko ya Bukura hapa chini. We are putting money to build market ya Bukura. Tumeweka pesa Kakunga hapa Malava. Tumeweka pesa Lubao hapa Shinyalu, mahali ya huyu mungwana anaitwa Ikana. Tumeweka pesa Arambe, ile soko ya barabara pale, nimekuwa hapo kule Matungu. Tumeweka pesa Buhuru, Mumias West. Tumeweka pesa Ikuu kwa huyu mungwana anaitwa Bernard Shinali. Na I hope huku pinga hii nini, nitaenda kukustaki. Nitakustaki kwa raia wewe. Tumeweka pesa matunda. Mnanielewa? 3 billion shillings ya kujenga hiyo masoko. Tunataka kukamilisha zile soko zilianzishwa, almost 180 of them. We want to complete all of them. Nimeweka pesa kidogo ya kuanzisha, alafu nitapanga ingine tukamilishe hizo soko yote, including Butere Lower Market. Pia tumeweka pesa ya katika hii budget ya kuanzisha hizo soko. Tuko na awamu ya pili. Nitaketi chini na governor wenu, tutaketi chini na wizara yetu, tupange zile soko kubwa kubwa pia, tuone mahali gani na wapi, ili mwananchi mdogo, mama mboga na wale wengine wapate mahali ya kufanya biashara, mahali iko na usafi, iko maji, iko mahali ya kujisaidia na iko na heshima. Watu wasikuwe wanauza vitu barabarani. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Tunakubaliana? Sisi tulikubaliana mambo ni bottom up. Tunaanza na hawa wadogo. Wale hawana ajira tupange hawa kwanza. Wale wanafanya soko huko tupange hawa kwanza. Na kwa sababu nafikiri bodaboda ilianza huku. Ndio? So Busia ilianza hapa Busia. Sasa tumekubaliana vile vile tuko na mpango ya watu yangu ya bodaboda. Kuanzia mwezi wa 8
I will be signing an agreement in the next few weeks ya kupanga mambo ya bodaboda. Wanaangaishwa na mabroka na wakora wengine, pikipiki ya shilingi 1,100, mwisho wanalipa karibu 300,000. So hiyo ukora tutamaliza na niko na mpango. Vile vile tunatumia karibu bilioni 60, $500 million every year kuagiza petroli na hii vitu vingine tunatumia kwa magari. Tunataka kuhamisha kwanza bodaboda, badala ya kutumia petroli tunataka kutengeneza, na tutawapatia hii bodaboda ambaye haitumii petroli, tunacharge hapo, alafu unaendesha biashara yako, unapunguza gharama ya kuweka petroli, unaweka ile pesa nyingine kwa mfuko, unasonga mbele. So I am launching that program the first day of September. Tubadilishe bodaboda ya hawa watu, tuwapatie ile bodaboda ya electric, ndio hao yanahangaika na hiyo, ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mwisho kabisa, si tumekubaliana tupange ajira ya watu jameni? Nimewaambia tunapanga na wale wanatoka nje, tunapanga na mambo ya digital, na tunapanga na mambo ya housing. Pale kwa housing hapa Kakamega, mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 hapa Kakamega. Na niko na sababu. Nataka mniulize sababu gani unataka tujenge nyumba? Si ndio? Kwa sababu watu wengi wananisumbua, wananiambia wewe uko na haja gani? Hii manyumba unatusumbua naye, nani alikwambia tunataka nyumba? Ndio wananiuliza hata na hao wabunge wengine. Sikizeni. Tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya. Ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Si lazima kuwe na mpango. So agenda ya kwanza ni ajira. Kupitia hii manyumba 200,000 kila mwaka, mimi natarajia kutengeneza kazi 1,000,000 Kenya. Hawa vijana wanaishi hapa Kakamega. We want to build 10,000 houses as phase 1. Katika hiyo 10,000 houses nahitaji vijana kati ya 40,000 na vijana 50,000 wa Kakamega County. Ama nyinyi ni watu wa kuchagua kazi? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Si kazi ni kazi. Na hiyo kazi inaanza kwa factory. Wale wanatengeneza simiti watapata, tutaongeza watu wa kutengeneza, kufanya kazi kwa factory ya simiti, accountants, nini. Wale wanatengeneza kwa kazi ya chuma, tunaongeza watu wa kutengeneza factories ya chuma, because we need to grow our manufacturing. Mpaka quarry, mpaka wapi, mpaka masons, mpaka carpenters, mpaka electricians, engineers, architects, quantity surveyors, hiyo group yote watu 1,000,000 nataka tupange kazi. That is why we have to do housing, number 1. Number 2, tunataka kuongeza manufacturing Kenya. Katika hii mpango ya housing, tutazalisha nafasi nyingi ya manufacturing katika factories zetu. Kule factory ya kutengeneza simenti, factory ya kutengeneza mawe, factory ya kutengeneza mabati, factory ya kutengeneza chuma, factory ya transport. Wale watu watatusaidia, makondakta na transport, na wale watu wote wako na malori na nani, tunataka kupanga manufacturing. Jambo la 3, tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo mpango yote, kwa sababu hapa Kakamega tusipofanya mpango ya housing, hii shamba tuko naye kwanza kwa Musali hapa Vihiga, karibu inakuwa rural slum. Eka ilikuwa 5, imekuja 2. Inatoka 2, inakuja nusu. Inatoka nusu, inaenda wapi? Inaenda point 50 by 100. Si ndio? Na hiyo ni shamba ambayo tungetumia kuzalisha chakula. We must reverse the land fragmentation that is threatening our food security. We must reverse. Tunataka hii Malava shamba kubwa ipaki ya kuzalisha chakula. Badala ya kukatia mtoto ati aende jenge hapo, tujenge manyumba kubwa hapo kwa center, wakae hapo. Tuzalishe chakula, kila mtu akae kwa shopping center hapo, tunakaa. That is what other people are doing. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Sasa tunalalamika ati bei ya unga imepanda.
Sasa bei ya unga imepanda, na wewe shamba ile badala ya kulima chakula umegawa, umejenga nyumba, umeweka kaburi, umeweka nini, imepotea. Sasa njaa, tutahepa njaa namna gani? Kama ile shamba ya kuzalisha chakula tumeenda kukatakata, watu wanaishi, imekuwa kijiji. Ama namna gani? Lazima tuambiane ukweli. Ama namna gani, my friends? Ndio sababu program ya housing itatuokolea mashamba ambayo ya kuzalisha chakula, ibaki ya kuzalisha chakula, watu waishi mahali ambapo tumepanga hiyo mambo ya housing. Hiyo ni sababu yangu ya 3. Sababu ya 4, watu milioni 7 Kenya wanaishi kwa slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. Na usiseme ati sio kazi yako. Wale wanaishi ni watoto wetu. Wewe mtu ya Kakamega, hata kama wewe ni mwalimu hapa, mtoto wako atapita mtihani, aende university, aende kazini. Akifika Nairobi, si ataenda kuishi Kibera kama hakuna mahali nyingine ya kuishi? Ama namna gani? Umepata hasara, hujapata hasara? Akienda Kisumu, Eldoret, ama akuja hapa Kakamega town, si anakuja kuishi kwa kijiji ambaye haina maji? So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Mumeelewa kwa sababu gani ndio tukue na housing? Bado mko na maswali na mimi? Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Unajua hii kazi lazima nifanye kwa sababu mnanisumbua na mimi napanga maneno ndio Kenya ikae mzuri. Na unajua, sikizeni, hawa watu wote wa Kiingereza mingi wanatuambia, unajua tunataka Kenya ikae kama Singapore. Tunataka Kenya ikae kama Malaysia. Unajua Asian Tigers walikuwa namna hii, sasa namna ile. Sasa mimi nataka niwaulize, ile Singapore, Prime Minister wa Singapore alikuwa Kenya hapa 2 months ago. Singapore ilikuwa slum kama Kibera. Leo ni first world katika dunia hii, kwa sababu walipanga, wakafanya mambo yao ya housing, wakafanya mipango ingine. Sasa mimi nataka niulize nyinyi wa Kenya, kama mnataka tuwe kama Singapore, ama mnataka tuwe kama Malaysia, ama hata tuwe bora kuliko hao wote, we must make the decisions they made. Hatuwezi kuwa kama Singapore, kama kazi yetu ni ku make convenient, unajua, unaweka sufuria kwa kichwa, unaenda kwa barabara hapo, unatangatanga, alafu unarudi. Kenya itabadilika namna gani na sufuria kwa kichwa? Hapana. Hiyo mchezo tuache. Ama namna gani Kakamega? Waulile. So, hiyo ndio mpango. Sasa mimi nataka niwaulize, iko njia mbili ya kupeleka Kenya mbele ama nyuma. Njia moja ni ile Kibaki alibanga, alichukua usukani, ushuru ilikuwa 200 billion, akaongeza, akapanga, tukalipa. Wakati ameondoka ilikuwa imefika 900 billion, karibu 1 trillion. Si namna hiyo? Hiyo ni njia moja, tukusanye ushuru. Njia ingine ni hii ya watu ya handshake. Wamechukua deni yetu ilikuwa 4 trillion. Ndio hiyo deni saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndio hiyo Kenya karibu inapigwa mnada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada, ama tuendelee ile ya Kibaki ya kusanya ushuru na Wakenya wenzetu? Simple, hakuna story mingi. Mimi nauliza nyinyi Kakamega. Nauliza nyinyi Kakamega, mnasema tuende barabara hiyo ya kuteleza ya kwenda kwa madeni, ama tukusanye ushuru kila mtu alipe? Si tukusanye ushuru kila mtu alipe? Ama mnasemaje? Ndio. Jambo la pili nataka niulize nyinyi pia, kwa sababu sitaki mseme ya kwamba ati mimi nafanya sijui. Hapana, lazima tuelewane. Tumekubaliana? Nimesema vile vile hakuna haja ya sisi kama Kenya tunaenda tunaagiza simiti. Watoto wetu wanahangaika barabarani kwa sababu hakuna nafasi ya kufanya kazi kwa factory yetu, kwa sababu simiti tumetoa sijui nchi gani. Nimesema wale wanatoa simiti nje walipe ushuru, kwa sababu tuko na uwezo ya kutengeneza simiti yetu tukitumia watoto wetu wapate ajira. Tunaleta samaki mpaka kutoka China, imagine.
Nimesema watu ya kuleta samaki kutoka nje wapotee. Tutavua samaki zetu hapa. Ama namna gani? Furniture, ati kitanda na meza hii ya kutengenezwa hapa Shibuya hapa. Ama ni wapi hapa? Hapa. Sasa wewe Kamala, mimi nataka nikuulize my brother. Yaani sasa kitanda inaweza kutengenezwa hapa Kakamega na vijana wetu. Meza, kiti tunaenda tunaagiza kutoka China. Kweli sio ni ujinga? Ama inaitwa nini? Ndio nimesema wale wanalete viti sijui furniture kutoka India, sijui kutoka China, sijui kutoka wapi, walipe ushuru. Tuko na vijana wa kutosha Kenya, wameenda kwa Polytechnic, wameenda TVET, wanaweza kututengenezea furniture katika taifa letu la Kenya. Kwani iko makosa hapo? Sijui kama tunaelewana. Nimesema wale watu wa kutengeneza chuma, wale mnaleta chuma kutoka nje ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya, tuko na vijana wanaweza kutengeneza chuma yetu. Nyinyi mtalipa ushuru if you insist ya kulete hizo vitu kutoka nje. We will do it in Kenya. Ndio ajira ipatikane kwa watoto wetu. Ama namna gani? Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Tuelewane bani. Sasa tuelewane. Sasa hawa wabunge Tuesday wako bunge. Wapige kura wapitishe ama waangushe? It's just as simple as that. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge. Wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa. Hakuna kitu wanafanya. Ama unaenda kupiga kura ati samaki iendelee kutoka sijui wapi, vijana wa Kenya wakwame. Ama unaenda kusema ati simiti itoke nje sijui chuma sijui nini, vitu ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Bana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So my friends, yani maneno tu ni wazi namna hiyo. Wacheni Kiingereza mingi nini sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura, barua yao umesoma? Hawa ambao wanataka kazi, barua yao umesoma? Ama ni aje? Ama ni namna gani? Soma barua ya wale watu wamekuajiri my friend. Na hao watu wamekuajiri wanataka ajira. Si ndio? Na sasa niwaulize ya mwisho, kwa sababu nafikiri ama niendelee. Wacha niseme ya mwisho. Sasa nataka niwaulize, kwa sababu hii dunia iko na maneno. Sasa mimi rais, hawa wabunge, gavana huyu prime cabinet secretary, hii watu wote MCS, sisi tuko na mshahara. Nani kutuandika kazi? Nani kuandika kazi sisi? Si ni nyinyi ndio mnatuandika kazi? Mshahara yetu inalipwa na nani? Si nyinyi ndio mnalipa mshahara yetu? Sasa tukisema 3% ya mshahara tunalipwa na hao wananchi, tutoe 3% ili tuwe na housing, vijana 1,000,000 wapate ajira. Mtu unakwama na 3%, kwani hata una utu? Na huyo mwenye anaitisha hiyo 3% ni ule amekuajiri, anakulipa 97%. Anasema ubaki na 97%, nipatie 3%, hawa watoto tuwapangie ajira. Hawa watu watoe 3% ama wasitoe? Sindio? Tukianza na mimi, ama namna gani? Si ni mimi wenyewe nitaanzisha mbele? Mimi, hawa waheshimiwa wote, heshimiwa MCS, wa madaktari, walimu, wale watu wote mpaka wale chief na assistant chief tunalipwa mshahara na hawa wananchi, please. Hawa watu tuwatolee pesa bwana, watoto wao pia wapate kazi. Tuache mchezo. Hii siasa kidogo kidogo tuachane naye. Ama mnasemaje Kakamega? Na mimi nimesema mimi ndio nitakuwa mstari ya mbele ya kutoa hiyo 3%. Ama namna gani? Ndio tupange ajira ya watoto wetu wa Kenya. Na mtu asiseme ati unajua sasa kama mtu hana kazi, how is it my business?
bora mimi nimepata kazi yangu. Sasa niwaulize jameni, wewe kama unauliza how is it your business, ati mtoto ya mtu mwingine apate kazi, wewe ujui ya kwamba hiyo kazi uko naye ni kwa sababu you have that job, that is why yule mwingine hana. Hii kazi ya rais inaweza kufanywa na watu wengi, kazi ya mjumbe inaweza kufanywa na watu wengi, ama namna gani? Lakini kwa sababu mimi ni rais ndio mwingine amekosa, kwa sababu huyu ni MCA ndio mwingine amekosa, kwa sababu mwingine ndio ule mwingine amekosa. Sasa wewe usikuwe na kiburi ati kwa sababu uko naye. Ule ambaye hana kwa sababu wewe uko naye. Ama ama ni namna gani Kakamega? Tumeelewana? Tatembea pamoja? Lakini nyinyi, si nyinyi ndio mnapigianga hao watu makofi wakisema ati wanapinga finance bill? Nyinyi ndio mnapiga makofi. Na ndio mnajua mnatisha hao watu mpaka sasa wanatoroka, wananiwacha peke yangu mimi nahangaika kwa sababu mmewapigia makelele. Ama ndio hawaelezi vizuri ama nini? Kueleza ndio iko shida. Haya, nitapanga hao ndio waeleze vizuri, ndio tupatane, ndio tuende mbele. Bishop, unisamee, unajua sasa mimi nimekuwa mwalimu ya kufundisha watu, ndio Kenya isonge mbele. Hii Kenya itakwama kama hatutaongea vizuri na hawa watu. So naomba msamaha kidogo, nimechukua kwa kirefu, lakini nilifanya hivyo ndio nisaidie hawa waheshimiwa wenzangu. Unajua hawa waheshimiwa wenzangu nataka tusaidiane. Na nikifika nataka nisukume hii gurudumu ndio iwe rahisi kwao kidogo. Si namna hiyo? So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Kakamega. Askofu, nimekusikia umesema hawa wenzako wakuvumilie kwa sababu wewe uko around mpaka 2040. Kwa hivyo wakuzoee kwa sababu inaonekana utakuwa around. Mimi kama ningeambiwa nitakuwa around mpaka 2040, sijui ningekaa namna gani. Unaona vile nahangaika na hii ya kusukuma hii yetu. Ukipata 5 years una sweat, ukiongezewa 5 unasema wacha itoshe, wacha mimi niende nyumbani. Heri hiyo yako unaweza kusukuma popote mpaka 2040. Hii yetu hii ni ngumu. Hata hawa waheshimiwa wanajua hii yetu iko tabu. So otherwise mimi nimefurahi sana kwa Kakamega. Mimi ngawaja nimeongea mengi, munisamee. Unajua mtu akiwa ni shemeji akiongea mingi mnaweza kukujia ule mama halafu nikose mpango. So nitapunguza siku nyingine, si ndio? So mashemeji wangu, asante sana, nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Na waomba tushirikiane ndio tujenge Kenya, tubadilishe nchi yetu. Sisi wote tutafaulu kwa pamoja. Hii ingine yote tutashirikiana. So asante sana askofu. Sasa kwa sababu tumeongea mambo mingi, sasa ni wakati ya kutoa pesa, si ndio? Sijui tutaanza namna gani, nani ataongoza hii maneno? Na Bishop, nilikubaliana na wewe pale Likuyani mahali mimi na huyu Musalia tumetoa bibi zetu. So pale Likuyani uliniambia ya kwamba mko na shamba ya mnataka kufanya avocado. Mimi ni mkulima, naelewa hiyo maneno. Nitapanga hiyo eka 10, nitawapangia vizuri. Alafu mutaendelea na hiyo kazi vile tulikubaliana. Mheshimiwa Chairman, mimi nataka pia tukimaliza hii harambee utakuja nikupange vizuri ndio tujue vile tutakamilisha hiyo nini. Tukiendelea vile tunaendelea, Yesu anaweza kurudi kabla hatujamaliza. Tutaenda hasara. Unajua Yesu akirudi kabla hatujamaliza tutaenda hasara. Inafaa tupange vizuri ndio tukamilishe hiyo kazi haraka. Nitakuja nikupatia mawazo kidogo
alafu bishop ataombea ndio tuone vile itasonga mbele. So oriomuno Nyasaye amulinde. So wewe ndio utaendesha ama nani? Very good. Aya, huyu chairman amesema kanisa yetu ya SCK Maseno North tayari wamekusanya shilingi milioni 4. Wapigie makofi. Na mimi nitawasindikiza na milioni 5. Na ule mtu yangu deputy wangu anaitwa Rigiji ameniambia shilingi milioni 1 tutalete. Inakuja 6 million. Sawa? Mtapangeko. Sawa? Askofu tutapangana namna hiyo. Na Umwami Musalia Prime Cabinet Secretary shilingi milioni 1. Na huyu SG wa chama ya UDA pia amelete shilingi milioni 1. That is the head of state, President William Ruto, live at the Christ Church in Rurambi constituency, Kakamega County. There, after the church service, it has culminated into a fundraiser. Very quickly, let me just point out a few things that the head of state has pointed out. Of course, he has defended the housing levy, promising jobs for 1 million youth every year. 100 dams project, 30 are currently underway, and Kakamega being one of the counties that practices sugar farming. He has talked about a bill is in the offing to ensure that the 60 billion owed by the 5 public sugar factories in the country is scrapped off. And of course, the Boda guys have to look out for 1st of September. He's talking about rolling out motorbikes that do not use fuel, or electric bikes. We'll be coming a little bit later with much on that report, but let's move on with the news. The members of the public in Kipsing, Isiolo County joined administration, police and general service unit officers in a fun activity as a means of promoting police-community relations. The exercise also seeks to promote information sharing as a way of curbing insecurity in the region. Oldonyiro Division Assistant Commissioner Barnabas lauded the initiative, even as he called for it to be replicated throughout the region. Washirikiana na polisi, waone polisi pia kama ni wanadamu, polisi ni watoto wao, na washirikiane, wapeana habari. Tutajaribu kuhimiza wengine, wale ambao wako nyumbani na wale ambao wako pale kichaka. Tutajaribu kuongea na wao waweze kujua maana na umuhimu wa hii ushirikiano baina ya raia na polisi. Na ile ideology walipewa, polisi ni mtu anaweza piga mtu, lakini kwa sababu tumeishi na hawa na pia watoto wetu wameingia kwa kazi ya polisi, hawapigi mtu, wamekuwa marafiki, tunaishi pamoja, tunakula pamoja na pia tunacheza. And even the community members should be willing to convey information on incidences of insecurity. And moving on, the county of Mombasa is seeking to register over 15,000 individuals under the National Health Insurance Fund (NHIF) in a new scheme dubbed the Mombasa Care Health Program. Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir says the program aims at ensuring vulnerable Mombasa residents get access to quality medical care from all the public hospitals in the county. Mwakani hawa 20,000 waendelee, tuongeze na wengine 15 na 20 wengine, na mwaka huo wengine hivyo hivyo, ili tuweze kuwa katika county namba 1 katika Kenya hii ambayo inajali maslahi ya watu wake kwa kuhakikisha hamna atakayeweza kudhalilika kwa sababu ya mambo ya maradhi. And if you look at that, as far as the family members are concerned, that is about 6 people. It is going to extend to about 90,000 residents of Mombasa. I think that, Your Excellency, is a remarkable achievement, and I'm told, you have told me that you're going to extend it every quarter further and further. The boundaries are going to be pushed. So for that, Your Excellency,
Asante sana. From Mombasa to Turkana, where County Governor Jeremiah Lomurukai has assured herders in the region that his administration is working hard to solve the challenges they face in the search of pasture. Lomurukai, who visited communities of Lonya, Lokiriama and Lorenkipi, who reside along the Kenya-Uganda border, urged herders to tend to their livestock in the region and avoid crossing to the neighboring county. Tumeweka utaratibu ya amani na hatutataka hiyo amani iharibiwe na mtu yoyote. Pastoralist wetu wamehama kutoka kule Uganda, ndio hao wako hapa, na tungependa wapewe security ya kutosha ili waelekee kutafuta mali nyazi iko katika Kenya hii. Kwa hivyo lazima tupokee watu wetu ambao kwa muda wamekuwa huko na mateso fulani wamepata kule, na tunajua wakiwa hapa tutapeana support hata ya chakula kidogo, hata kama kuna ile itatoka national government. Sisi tutahakikisha kwamba watu wetu hawakufi kwa sababu ya njaa. In other news, stakeholders in the real estate sector are cautioning Kenyans to be extra keen when seeking to invest in parcels of land that are aggressively marketed by sellers who cannot prove ownership. According to the Real Estate Stakeholders Association, unsuspecting investors have lost millions of shillings after buying non-existent land. The association chairman Kenyua Wairato says they have resolved to work with a number of social influencers to sensitize prospective buyers and restore confidence in land investment. He spoke during a sensitization forum in Kiambu County. Kama wewe ni mtu ambaye unasimama kama influencer, ni vizuri uhakikishe kwamba ile kampuni unafanyia kazi iko ndani ya association ambayo ni Association of Real Estate Stakeholders. Yule influencer yote atakayetumika hata nyang'anywa haki yake, na kwamba ukipewa kazi ya kuuza shamba lolote Kenya hii litakuwa limechunguzwa, lina title deeds na ni halali. Elsewhere, Kenya Union of Domestic Hotels, Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers, KUDEA, union has called on the domestic workers' employers to adhere to social and human rights as well as create a conducive working environment. The union at the same time revealed that it was preparing to table a petition to Parliament that will push for the ratification of Chapter 189 that will socially protect domestic workers and review their wage bill to match the rising costs of living. And speaking separately, Yaya Mwema Association Chair David Ojiambo called upon the domestic employers to consider the minimum wage bill that was passed by the Ministry of Labour. We are trying to at least create awareness on the issues of domestic workers to curb the pull or the push factors that causes our domestic workers to wish to go and work outside the country, in having a mitigating measure of training them so that even if they leave the country, they would be knowing what to do outside there. The government to rectify C-189 so that even the domestic workers can have rights to NSSF, NHIF, and also we want them to be recognized like any other employee. They are the driving force of the economy. Why are we treating them like a second-class citizen, yet we are in the same country? We need to desist from that. I'm calling upon the religious leaders. Please let us help one another. All the stakeholders involved guarantee the rights of these households. The National Heroes Council has commenced preparations of a strategic plan that will come up with a mechanism to identify the country's heroes for recognition. Speaking in Embu during the first public participation forum with grassroots leaders and heroes from 8 counties in Central and Eastern region, the National Heroes Council Chief Executive Officer Charles Wambia said the move will go a long way in revitalizing the council. He further said the move is also in line with fulfillment of the constitutional requirement for public organizations to implement strategic planning to guide their activities. The CEO said they are also projecting in the near future to open regional offices to aid in decision-making in the identification and selection process. Kenya, and also there's also another medal that
na hawa heroes. Cha muhimu kabisa ambacho kinaulizwa wakati tuko hapa ni kuwa ni vipi tutakuwa tukichagua mashujaa wetu. Kwa hivyo tunataka maoni kutoka kwa wananchi kutoka sehemu mbalimbali ambazo watatupatia mwongozo. Kama shujaa moja katika kitengo cha michezo, ningependa kushukuru sana kwa sababu kwa uhakika tumeweza kutambuliwa, ingawa sio wote wameweza kutambulikana. Tungependa kuambia serikali yetu iendelee kutia juhudi. Today we are looking forward to get heroes who will be fighting and helping the government to fight illicit brews. Heroes who are going to get our youths out of consumption of drugs. We are looking for heroes who are going to spearhead the fight against counterfeits in this county. Founder and Director of Isiolo General. And in our next story is something that the head of state has just mentioned in regards to Boda riders, where Boda riders in Busia decrying what they term as exploitation by microfinance institutions loaning them motorcycles. They say the interest rates charged are too exorbitant because they end up paying triple the facility. They say the need to make ends meet has enslaved them to a vicious cycle and are in need of government support in regulating the interest charged by the financial institutions to make life bearable. Wakati tunachukua hizo pikipiki wanakuja wanatuongelesha kwa mioyo mzuri sana. Lakini ikifika mahali tunaanza kuharasiwa. So mama county tunaomba sana kama utaweza kutusaidia, utusaidie ili tuweze kupunguza haya madeni. Hata kama ofisi yako inaweza pata jinsi ya kutusaidia, tuachane na hizi kampuni za kukopa hizi pikipiki, tutakushukuru sana. Moving on, there is need to scale up sensitization campaigns on HIV/AIDS among the youth to empower them with information on the subject. Jane Wathome, founder, Beacon of Hope Foundation, observed that many young people are making the wrong decisions and need guidance. She spoke in Ongata Rongai during celebrations to mark the 20th anniversary of the non-government organization. Mentor, to coach, to expose, create opportunities, if they need to go back to school, but even through education, we need to do something about values. Parents need to engage, but also provide economic opportunities so that these young people don't get tempted to go the wrong direction. So for us, because that's why we've been providing a lot of technical training, a lot of mentorship and coaching in different ways. We sponsor a lot of these young people as well to university. Time to play. We begin with soccer, where the national soccer team Harambee Stars will take on host Mauritius in a friendly match at 2:30 p.m. East African time at the Corridor International Complex in Port Louis. The Engine Firat Chargers humbled Pakistan 1-0 in their first match on Wednesday, courtesy of Moses Shuma's lone goal. Star missed the first match against Djibouti last Sunday after failing to travel on time. Pakistani is ranked 195 according to the latest FIFA ranking, while Mauritius occupies position 180. This will be the third meeting between Kenya and Mauritius, as the team met twice in 2015 in the qualifiers for the 2018 World Cup. Harambee Stars will use the friendly matches to prepare for upcoming CAF and FIFA assignments slated for November. The match will be broadcast live on your True Sports channel, KBC Channel 1. Moving on, Anwar Sian was crowned champion of the inaugural edition of the new Gen Golf Day tournament held at the Mugdaiga Golf Club with a score of 45 points. Manoj Bhatti and Sonia Patel won the men and ladies titles with a score of 40 and 42 points respectively. The event was organized to share ideas on the digital services that are connecting people around the world. Kanwal Sian is the champion of the inaugural New Gen Golf Day tournament.
Sian won the overall title with a score of 45 points, beating Mehul Devani, who won the runners-up trophy. Manoj Bhatti and Sonia Patel won the men and ladies titles with a score of 40 and 42 points respectively. Kavit Baku was the gross winner, while Shaila Mouladad took home the ladies runners-up prize. Ashish Malhotra managed a score of 39 points to emerge the new gen winner, beating David Iugeta and John Gashora, who had to settle for the runners-up and third place positions respectively. Audrey Gashora was the junior winner. Over 200 golfers competed in the one-day tournament that was organized to share ideas on the digital services that are connecting people around the world. The players who competed in the event were drawn from banks, insurance companies and other enterprises, and were not only competing for the lucrative prizes on offer, but were also keen to network through their various talent. The New Gen Golf Tournament, which will now be an annual event, will be played in various countries in Africa as the team seeks to instill new business ideas in the new players in the market. The winners plus the other players were recognized to have played an integral role in promoting business through sports, with the New Gen company seeking to invest more in African countries, having already set up base in 30 nations in the continent, including Kenya, Ghana, Nigeria and South Africa. From the gentleman's game to Need for Speed, where rally drivers John Ngugi, co-driven by Josiah Karaoke and Gerard Maina, navigated by Ken Otere, both driving Subaru N10s, will be competing in this year's WRC Safari Rally Kenya after receiving sponsorship from Bang Bet. The two are among several Kenyan drivers who have been sponsored in the past 2 weeks. Ahead of the Safari Rally set for Kenya in the 22nd of this month at Kasarani and end in Naivasha on the 25th of this month. Safari Rally celebrates 70th anniversary, 3 years since the event returned to the World Rally calendar. KBC Channel 1 will televise live 5 stages of the rally. Jipanga 100%, unakwanga umejipanga, lakini sometimes unapata maybe gari ukifanya testing, kama tulikuwa testing leo asubuhi develop shida, but mechanics wetu wanasort hiyo shida, tuone kama tamaliza leo. To enter Safari is very difficult. Without corporate sponsorship, you can't. WRC is a whole new different level, and the guys at the bottom, young Kenyan talent at the bottom, basically without no funds, you have no exposure. This is a very expensive sport. So we were looking for people who are hungry, eager to drive, but maybe don't have the full resources and they need a little boost. So these guys were the perfect fit into our program. We are done with lunchtime news this Sunday afternoon. We are not done yet. In about 17 minutes or so, KBC Channel 1 will be televising live the match between Mauritius and Harambee Stars. It is coming to you live from the Corridor International Complex in Port Louis. Thank you so much for joining us. My name is Bentro Njue, and Anne Wangeshi has been our sign language interpreter for this live newscast. Have a blessed Sunday afternoon, and again, happy Father's Day.